रोल नंबर 1 अंबत लावण्या. Yes, ma'am. कॅमेरा ऑन करा मॅडम. Define masking agent and demasking agent. माझा आवाज येतोय तुम्हाला? Yes, ma'am. Okay. Define masking agent and demasking agent. The demasking agent which remove the mask substrate. तुमचा कॅमेरा नाही दिसत. मॅम ऑन केलाय तेव्हाच. अजून एकदा सांगा डेफिनेशन काय सांगितली. Demasking agent is the agent which removes the masking on the substrate known as a demasking agent. And the masking agent, which protects appearance of the ओके ठीक आहे. Then next roll number 2 चित्रा अंधारे. Yes, ma'am. Roll left होऊ देता. नाही थांबा, लेफ्ट होऊ नका लगेच. Okay. What is co-precipitation and post-precipitation? Which steps involved in gravimetric analysis? Which steps involved in gravimetric analysis? First, sampling the material or the compound. ते करायचं. प्रिपरेशन लिस्ट करा. स्टेप्स इन लिस्ट करा. फर्स्ट सॅम्पलिंग करायचं म्हणजे सॅम्पल घ्यायचा. सेकंड डिसोल्युशन ऑफ सॅम्पल. नंतर थर्डला प्रेसिपिटेशन. फोर्थला ते टेस्टिंग करायची सॅम्पलची. नंतर डायजेशन, फिल्ट्रेशन, वेइंग करायचं आणि कॅल्क्युलेशन. ओके. नेक्स्ट भगवान आमीना. Yes, ma'am. What is reference electrode? Reference electrode, which is used in the conductometry. What is molar conductance? What, ma'am? What is molar conductance? What is molar conductance? Molar conductance in which the moles of the solution, the moles are used. Means it is measured in that. काय रिपीट करा. जो सॉल्यूशन कंडक्टोमेट्री में हमें मोल्स काउंट करने होते हैं, इट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस. ओके. नेक्स्ट रोल नंबर 4. Yes, ma'am. Define diazotization titration. Diazotization titration is the titration method. Salt प्रोड्यूस होते यामध्ये. काय मला आवाज येत नाही तुमचा. हॅलो.
Hello. Define diazo and titration. Titration is aromatic amine with silver nitrate. Salt प्रोड्यूस होते मॅम यामध्ये. कसले salt produce होते? डायझोनियम salt. Okay. Define ID matrix. ID matrix. ID matrix. यामध्ये आयोडीन सोल्युशन घेतलं. हॅलो. हॅलो. इंग्लिश मध्ये सांगायचंय डिफाईन आयडी मेट्री. तुमचा कॅमेरा दिसत नाही मला. कॅमेरा बंद केलाय. रोल नंबर 5 भंगे रेवती. हाँ यस मैम. कॅमेरा ऑन करा मॅडम. केला मैम. Which types involve in redox titration? काय मैम रिपीट करता का? Which types involves in redox titration? रेडॉक्स टायट्रेशन मध्ये कोणते कोणते टाइप्स आहेत? आयडीमेट्री, सेरीमेट्री, आयडीमेट्री, आयडोमेट्री, ब्रोमोमेट्री, titration with potassium dichromate. 6 types. Okay. Okay. What is specific conductance? What is specific conductance? Okay. Next roll number 6. Yes ma'am. What is gravimetry analysis? Gravimetry analysis is defined as quantitative methods that are based on determining the mass of a compound to which analyte is physically related. Okay. Enlist the various types of electrolytes in potentiometry. Enlist the various types of electrolytes in potentiometry. Polarized electrolytes and depolarized electrolytes. Okay, next roll number 7. 7 roll number. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय मॅडम तुम्ही? Gravimetry. Okay, which steps involved in gravimetry analysis? Sampling, dissolution of sample, precipitation, calculation, weighing, filtration, washing. Okay. Define gravimetry analysis. Define gravimetric analysis. Gravimetric methods are quantitative methods that are based on determining the mass of pure compound to which analyte
to which analyte is chemically related. Okay, next roll number 8. Yes, ma'am. Define diffusion current. Diffusion current, define. कॉन्सन्ट्रेशन मुवमेंट होते त्याला डिफ्यूज करंट काय movement caused by variation in concentration of What is standard? concentration. काय ma'am? What is standard hydrogen electrolyte? Okay, next roll number 9. Yes, ma'am. Define oxidizing agent and reducing agent. हॅलो, आवाज येत नाही तुमचा, मला आवाज येत नाही. Reducing means taking electron, and oxidizing means liberate electron. Okay. What is serimetry? What is serimetry analysis? Ferric sulfate is used as oxidizing agent. बघून सांगताय का मॅडम? नाही मॅडम. मग खाली का बघताय? कॅमेऱ्यात बघा. Define serimetry. Ferric sulfate is used as oxidizing agent in serimetry. Okay. Next roll number 10. Roll number 10. Yes, ma'am. कॅमेरा दिसत नाही तुमचा. हॅलो. Hello. Hello. हा, कॅमेरा ऑन करा सर. मला दिसत नाहीये तुमचा कॅमेरा ऑन केलेला. वेळ नाहीये, फास्ट करा. हॅलो, माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? रोल नंबर 10. हॅलो. माझा आवाज येतोय?
बघा ज्यांची वायवा झाले त्यांनी लेफ्ट झाले तरी चालेल आता. ज्यांची वायवा झाली त्यांनी लेफ्ट झाले तरी चालेल. सिनॉप्सिस सबमिट करा आता नंतर वायवा झाल्यानंतर. रोल नंबर 11. Yes, ma'am. Hello. रोल नंबर Yes, ma'am. क्लासिफाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन. कॉम्प्लेक्समेट्री टायट्रेशन मॅडम पहिल्यांदा अनडिटेक्टिव्ह क्लासिफिकेशन लिएजंट आणि मल्टी डिएक्ट लिएजंट वर क्लासिफाय होतं. आणि त्याच्यात परत मॅडम टाइप्स आहेत डायरेक्ट टायट्रेशन, इनडायरेक्ट टायट्रेशन, बॅक टायट्रेशन आणि रिप्लेसमेंट टायट्रेशन. समोर नोटबुक ठेवले का हॅलो. तुम्ही? नोटबुक ठेवले नो का मॅम, मी समोर? बॅक कॅमेरा ओपन करू. बॅक कॅमेरा ओपन करू मॅम. ओके ठीक आहे. व्हॉट इज पोलॅरोग्राफी? पोलरोग्राफी का? हॅलो पोलॅरोग्राफी. मॅम, आवाज येत नाही तुमचा. हॅलो, आवाज येतोय का आता माझा? नाही येत मॅम. हॅलो, हॅलो, येत नाही मॅम. आवाज. व्हॉट इज हॅलो. पोलॅरोग्राफी? हॅलो मॅम. हॅलो, आवाज येतोय माझा? हॅलो. हॅलो. हा मॅडम, पोलरोग्राफी डेफिनेशन विचारली का? हा, पोलॅरोग्राफीची डेफिनेशन सांगा काय आहे? हा, पोलरोग्राफी व्हॉल्यूमेट्रिक टेक्निक, केमिकल डिसिजेस, केमिकल पीसीएस आणि त्यानंतर व्हॉल्यूमेट्रिक टायट्रेशन, अंडरगो ऑक्सिडेशन, और रिडक्शन, अंडरगोज. ओके ओके ओके. मॅडम, कॉम्प्लेक्सिमेट्री आणि मी क्लिअर केलेत पॉईंट 2. हो, मॅडम, थोडी जमलिंग होती त्यामुळे सांगता येत नाही. ओके ठीक आहे. लेफ्ट झालं तरी चालेल. आता सिनॉप्सिस सबमिट करा ज्यांचे व्हायवा झाले त्यांनी. रोल नंबर 11. येस मॅम. कॅमेरा ऑन करा तुमचा, मला दिसत नाहीये. बघा, मी प्रत्येकाला नाही सांगणार कॅमेरा ऑन करा म्हणून. मी रोल नंबर जेव्हा घेईल तेव्हा कॅमेरा ऑन करायचा सगळ्यांनी. व्हॉट इज स्पेसिफिक कंडक्टन्स? व्हॉट इज स्पेसिफिक कंडक्टन्स? Conductivity of electrolyte solution is measure of its ability to conduct electricity. ओके, कशाचा अभ्यास केलाय तुम्ही? कुठले पॉइंट रीड केले? वाचले मी थोडं वाचले. कशात वाचलंय सांगा, कोणता पॉइंट रीड केलाय तुम्ही? Conductivity. ओके, डिफाइन कंडक्टिव्हिटी. डिफाइन कंडक्टिव्हिटी. Conductivity of an electrolyte solution is a measure of ability to conduct electricity. The SI unit of conductivity is siemens per meter. ओके, नेक्स्ट रोल नंबर 12. रोल नंबर 12. Yes, ma'am. कॅमेरा ऑन करा मॅडम. रोल नंबर 12.
क्लिअर दिसत नाही मॅडम तुम्ही मला. क्लिअर दिसत नाहीये तुमचा कॅमेरा मला. Okay. What is the application of diazotization titration? Application of diazotization titration. आवाज येत नाहीये तुमचा मला. आवाज येत नाही. माईक म्यूट करा, अनम्यूट करा. Hello. Application of diazotization titration. कोणता पॉइंट रीड केलाय तुम्ही? हॅलो. हॅलो कोणता पॉइंट रीड केलाय तुम्ही? मॅम, मी युनिट सेकंड केलं होतं. मी युनिट कोणते सांगितलेले भाईवाला? फर्स्ट अँड सेकंड ना? लक्ष नव्हतं का मॅडम मी सांगताना तुमचं? थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ युनिट सांगितलं होतं मी वायवासाठी. Define oxidizing agent and reducing agent. Next roll number 30. Yes, 13 ma'am. roll number. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Camera on करा madam. Camera on करा. Define diffusion current. Define diffusion current. Which steps involved in gravimetry analysis? Direct method, indirect method. Classify complexometric titration. Direct method, indirect method, alkalimetric method, and Define diffusion current. replacement. काय ma'am? Define diffusion. Diffusion current ची definition सांगा काय आहे? Okay, next roll number 14. Yes, ma'am. What is co-precipitation and post-precipitation? Roll number 14, camera on करा. What is co-precipitation and post-precipitation? आवाज येत नाही तुमचा. आवाज येत नाही. माईक म्यूट अनम्यूट करा. हॅलो मॅडम. What is co-precipitation and post-precipitation? कोण काय मॅडम, काय ऐकू आलं? What is co-precipitation and post-precipitation? This is normally soluble component with macro component from the same solution of by the formation of mixed crystal by Okay. absorption of
diffusion of entraments. Okay, what is the application of redox titration? काय म्हणता कोणता मॅडम क्वेश्चन? What is the application of redox titration? ऍसिड काय मॅडम नाही क्लिअर नाही ऐकू आलं. Application of redox titration. Redox titration is used analyte to wide range of inorganic analyte. Redox titration accurately determine केलं जातं. Okay, next roll number Con 15. Okay. Yes, Roll ma'am. number 15. Yes, ma'am. Define molar conductivity. Ma'am, molar conductance का? Define molar conductivity. Conductance of the ions present in the solution of 1 molar per liter of solution. Okay, and list the various types of electrolytes in potentiometry. Madam, नाही. Okay, what is the application of redox titration? Application of redox titration. नाही ma'am. कोणता स्टडी केलाय तुम्ही? Ma'am, काय conductometry आणि precipitation titration. Okay, define precipitation titration. Ma'am, titration in which precipitate forms, that titration is known as precipitation titration, in which titrant react with analyte to form precipitate, and indicator is used in that titration for the determination of endpoint. Okay. Next roll number 16. Yes, ma'am. Define diazotization titration. माइक अनम्यूट करा तुमचा. आवाज येत नाही मला. कंडक्टोमेट्री केलता मॅडम. Define diazotization titration. कशाचा स्टडी केलाय तुम्ही? कंडक्टोमेट्री. Okay. Define specific conductance. Conductor is directly proportional to length and hello. काय सांगितली तुम्ही? The resistance of conductor is directly proportional to its length L and inversely proportional to कंडक्टोमेट्रीचा स्टडी केलाय का फक्त तुम्ही? yes ma'am. Okay, what is equivalent conductance? Equivalence conductance means what?
येत नाही का डेफिनेशन त्याची पण? आवाज येत नाही मला. माईक का म्यूट करताय तुम्ही? नाही मॅडम. ओके, नेक्स्ट रोल नंबर. Equivalent रोल 17. Present, ma'am. नोटबुक घेऊन बसलाय का शेजारी? नाही मॅम, ते मगाशी HAP ते हे लिहित होते. Okay. Enlist the various types of electrolytes in potentiometry. काय मॅम, तुमचा आवाज येत नाहीये. इलेक्ट्रो. Enlist the hello. हा मॅम, तुमचा आवाज नीट क्लिअर येत नाहीये. Enlist the various types of electrolytes in potentiometry. Various types of electrolyte in potentiometry का? हाँ. Various types of electrolyte. Define oxidizing agent and reducing agent. Define oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent. Oxidizing कोणतं agent. युनिट? Conductivity केलता मॅडम. Okay, define molar conductivity. Molar conductivity. Molar conductivity. The molar conductivity of an electrolyte solution is defined as an conductivity divided by its molar concentration. Divided by its molar concentration. Okay, next roll number 18. Roll number 18. Roll number 18. Yes, ma'am. Absent आहेत का? Yes, ma'am. 18 roll number. Yes, ma'am. आवाज येत नाही. What is serimetry? Define serimetry. Serimetry is a Okay, define conductance. huh? Define conductance. Conductor. It is the conductance of an electrolyte. Determine the conductance. कशाचा कंडक्टन्स डिटरमाइन करायचा आपण? Different electrolytes. Okay, define potentiometry. Define potentiometry. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? Diazotization titration. Okay, what is the application of diazotization titration? Application नाहीत केले मॅम. Application नाही केली का? Okay, next roll number 19. हाँ, yes, madam. Camera on करा मैडम. केला madam. What is reference electrolyte?
electrolyte used with main electrolyte is called a reference electrolyte. Okay. Which reference electrolyte used in potentiometric titration? Which reference electrolytes used in potentiometric titration? Calomel electrode. Okay, classify complexometric titration. Complexometric titration is classified as direct titration, indirect titration, and replacement titration. Okay, next roll number 20. 20 roll number. Yes, ma'am. कॅमेरा दिसत नाही मॅडम तुमचा मला. चालू केलंय मॅम. दिसत नाही तुम्ही. हा. Define iodometry titration. Oxidation reduction titration in which the titration of iodine carried out. Okay. Define masking and demasking agent. नाही येत मॅम. Okay, what is polarography? फक्त युनिट 3 केले. मग त्यातलाच क्वेश्चन आहे डिफाइन मास्किंग अँड डिमास्किंग युनिट 3 मध्ये आहे की. प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन, कॉम्प्लेक्सिमेट्री टायट्रेशन, डायझोटायझेशन टायट्रेशन केले. मग मास्किंग एजंट आणि डिमास्किंग एजंट कशामध्ये येते? कॉम्प्लेक्समेट्रिक टायट्रेशन मध्ये आहे की ते. कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक मध्ये. What is the application of diazotization titration? In reactions of sulfonamides. कॅमेरा ऑफ का होतंय तुमचा? मॅम चालूच आहे. येत नाही का? नाही. काय येते मग तुम्हाला सांगा ते. प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन सांगू का? Precipitation titration is based upon the reaction that gives combination of two ionic species to form a product of limited solubility. Precipitation titration is also known as argentometric titration. Okay. लेफ्ट झाला तरी चालेल तुम्ही आता. रोल नंबर 21. 21 रोल नंबर. प्रेझेंट. कॅमेरा ऑन करा तुमचा. हा येस. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? रोल नंबर 21. हा प्रेझेंट. कॅमेरा दिसत नाहीये तुमचा. हा केलं. कोणता पॉइंट स्टडी केलाय तुम्ही? पोटेन्शियोमेट्री. Okay, define potentiometry. Potentiometry is a
Hello. Define potentiometry. Okay, and list the various types of electrolytes in potentiometry. Define diazotization titration. Guys, वाचलं नाही का तुम्ही? Hello. Hello. जो पॉइंट रीड केलाय त्यातलं पण येणं सांगायला तुम्हाला. डिफाइन पोटेन्शियोमेट्री. Okay, next roll number 22. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Roll number 22. Yes, ma'am. हाँ, कैमरा ऑन करा. Yes, ma'am. Define diffusion current. काय ma'am? Net clear icon. Define diffusion current. Diffusion current. Diffusion current. Polarography with polarography with a dropping mercury electrode. The flow that is form a rate of diffusion of active species at concentration and radius followed by ions, remote ions. Okay, define molar conductivity. All the ions present in the solution by 1 mole per liter in the solution. Okay, what is co-precipitation and post-precipitation? Co-precipitation. काय ma'am? Co-precipitation and Post-precipitation. post-precipitation. A kind of precipitation where the precipitation of the undesirable compounds occur after the formation of the precipitate of desired compounds. Okay, next roll number 23. Yes, ma'am. Camera on करा. Roll number 23. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंट स्टडी केलाय तुम्ही? कोणत्या पॉइंट स्टडी केलाय का स्टडीज केला नाही वायवाचा? Potentiometry. Okay, and list the various types of electrolytes in potentiometry. काय ma'am? Question it icon. Which electrolytes used in potentiometry? Electrolytes used in potentiometry. Define potentiometry. Ma'am,
The technique that is used in analytical chemistry usually to find concentration of solute in a Okay. solution. Classify complexometric titration. Classify काय म्हणलं मॅडम? complexometric. Classification of complexometric titration. Complexometric titration. Form volumetric analysis is formation of colored complexion used to indicate the endpoint. Study करा व्यवस्थित analysis चा. Next roll number 24. Yes, ma'am. Camera on करा. 24 roll number. Hello. कॅमेरा दिसत नाहीये तुमचा मला. Okay. What is reference electrolyte? What is reference electrolyte? Electron. Notebook ठेवली का खाली? नाही ma'am. Okay. What is standard hydrogen electrolyte? Define titration. Titration is Define diazotization titration. कोणत्या पण स्टडी केलाय तुम्ही? complexometry, ma'am. Complexometry titration केले ma'am. Classify complexometric titration. Unidentate ligand, multidentate ligand. Okay. Define masking and demasking agent. Masking and demasking agent कोणत्या titration मध्ये येते? Okay, next roll number 25. Yes, ma'am. Okay. What is standard hydrogen electrolyte? Roll number 25. कॅमेरा दिसत नाहीये तुमचा मला. Yes, ma'am. करते. Hello. Roll number 25. What is standard hydrogen electrolyte? It consists of two electrolytes enclosed tube by conductors. Okay.
Define oxidizing agent and reducing agent. ऑक्सिडायझिंग एजंट मध्ये कॅथोड हा कॅथोडचं रिडक्शन होतं आणि एनोडचं ऑक्सिडेशन होतं. Okay. Which types involved in redox titration? ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. Okay. ते स्टडी केलं का आपण? Which types involved in redox titration? Okay, next roll number 26. Yes, ma'am. 26 roll number. Yes, ma'am. कॅमेरा दिसत नाही मॅडम तुमचा. आता दिसतोय मॅम. हा दिसतोय. Define oxidizing agent and reducing agent. मॅडम मला जसं येते तसं सांगते, मला समजलंय तसं. Oxidizing agent is defined as the substance is gain of electron and it result decreasing its electronegative property. आणि reducing agent मध्ये reducing agent is the substance or ion which agent is gain of electron and result is in electronegative valence. Okay, define masking agent and demasking agent. Masking agent is defined as the estimation of atom or its metal in the sample solution. And demasking agent is masked agent release. Okay, next roll number 27. Yes, ma'am. कॅमेरा ऑन करा तुमचा. Okay, ma'am. 1 minute. Okay, what is the application of redox titration? मॅडम मी प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन केलंय. Okay. एकच पॉइंट केलंय का तुम्ही? नाही, त्यातलं केलंय डिटेल, म्हणजे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक पण केलंय थोडस. Okay, what is co-precipitation and post-precipitation? एक मिनिट. ते मॅडम agent. Okay, masking agent is a reagent that protects some component of the analyte from reaction with EDTA. And it is used to prevent one element from interfering in the analysis of another element. Okay. Define precipitation titration. Yes, ma'am. Precipitation titration involves formation of precipitate during the course of titration. Okay. Next roll number 28. Yes, ma'am. Define diffusion current. काय म्हटलं मॅडम, ऐकू येत नाही.
define diffusion current. Current density is a current in a semiconductor caused by diffusion of charge carriers. बरोबर सांगितली डेफिनेशन तुम्ही. डिफाइन डिफ्युजन करंट ची डेफिनेशन आहे का? Yes, ma'am. ओके. कोणतं book हा refer- डिफ्युजन करंट हेच बुक मॅम लायब्ररीतला आहे ते. Which electrolytes is used in conductometry? मॅम ऐकू येत नाही. Which electrolytes used in conductometry? Okay, next roll number 29. Yes, ma'am. Camera on करा. Hello. Okay. Define diazotization titration. The conservation of primary aromatic amine to a diazonium compound. Okay. बरोबर आहे का डेफिनेशन ही? हो मॅम. Okay. What is standard hydrogen electrolyte? काय मॅम? What is standard hydrogen electrolyte? What is serimetry titration? Okay. Which steps involved in gravimetry analysis? कोणता पॉइंट स्टडी केलाय तुम्ही? Diazonium titration. Okay. What is the application of diazonium titration? Direct primary aromatic amine. Okay. Next roll number 30. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंट स्टडी केलाय तुम्ही? Ma'am, complexometric titration. Okay. Define masking agent and demasking agent. Masking agents are the reagents which prevent the compounds of the analyte from the reaction with the chelating or complexing agent or EDTA. Okay. What is co-precipitation and post-precipitation? Ma'am, post precipitation is the precipitate formed after the precipitation of the analyte in the titration formed in the mother liquor. Okay, it is correct. Yes, ma'am. Okay, define molar conductivity. Molar conductivity is the molarity of the conductivity divided by the molar conductance of the solution. Okay, next roll number 31. Yes, madam. Camera on करा madam.
बघा ज्यांचा रोल नंबर घेते त्यांनी लगेच कॅमेरा ऑन करायचा आहे. येस मॅडम. गो बस काय जा बाहेर. हॅलो. येस मॅडम. कॅमेरा ऑन करा तुमचा. येस मॅडम. एक्सप्लेन द प्रोसिजर ऑफ कॅल्शियम ग्लुकोनेट. वन मिनिट मॅडम. हॅलो. जास्त वेळ नाहीये मॅडम आपल्याकडे. क्वेश्चन काय सांगितलं मॅडम? कॅमेरा ऑन करा. येस मॅडम. Explain the procedure of calcium gluconate. Calcium gluconate should be administered intravenously, either directly or by infusion. The dose is dependent upon the individual requirement of the patient. Calcium gluconate may also be administered by intermittent infusion at a rate not exceeding 200 mg per minute or by continuous infusion. Okay, what is gravimetry analysis? Okay, next roll number 32. 1 minute, madam. Gravimetric analysis, a technique in which the amount of an analyte in a sample is determined by converting the analyte to the some product. Mass of product can be easily measured. Analyte, the compound or species to be analyzed in a sample. Overall gravimetry sounds simple. सांगताय का? सांगू का? बघून सांगताय का? नाही, ऍडव्हान्टेजेस सांगू का? मी काय विचारलं होतं क्वेश्चन तुम्हाला? ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस. ओके. ऍडव्हान्टेजेस सांगू का? सांगा. Advantages when done correctly is highly accurate of all time, require minimum equipment. And disadvantages. Okay. Next roll number 32. Thank you, madam. Yes, teacher. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? Diazotization. एकच पॉइंट रीड केलाय का? नाही मॅडम, केलंच होतं. Okay, what is the application of diazotization titration? Diazotization titration is used in the fabric dye industry. कॅमेरा दिसत नाही, ऑन करा कॅमेरा. काय मॅडम? कॅमेरा दिसत नाहीये तुमचा मला. दिसी ना मॅडम, चालूच आहे. कॅमेरा चालू आहे मॅडम. दिसतोय आता, दिसतोय. Okay, madam. What is Applications of the diazotization titration. It is used in the fabric dye industry, and it is used again in pharmaceutical aid and nanotechnology, and it is काय मॅडम? कॅमेरा का ऑफ करताय तुम्ही? कॅमेरा ऑन करा. कॅमेरा ऑनच आहे मॅडम. बघून सांगताय की न बघता? It is used in assay of sulfonamides or sulfine drugs, and it is used in nanotechnology. That's it. तेवढं माहिती मॅडम मला. Okay, what is equivalence conductance? Equivalence conductance केलं नाही मॅडम.
Okay, define diazotization titration. Diazotization titration, it is when it is done when uh, primary aromatic amine is reacted with silver nitrate in the acidic medium with silver nitrate solution at low temperature to give diazonium salt or diazonium compound in low temperature. Okay, what is the principle of diazotization titration? Principle, madam, प्रिन्सिपल मॅम तेच आहे परत म्हणजे जेव्हा प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन रिॲक्ट करतो आम्ही ह्याच्यासोबत सिल्वर नायट्रेट सोबत लो टेम्परेचर मध्ये ऍसिडिक मीडियम मध्ये. Okay, next roll number 33. Yes, ma'am. Camera on करा मॅडम. तुमचं दिसत नाहीये कॅमेरा मला इथं. Okay. मॅम केलाय ऑन. What is polarography? पोलॅरोग्राफी म्हणजे आयनचं सेपरेशन केलं जातं मॅम ह्याच्यामध्ये. आयन सेपरेशन केलं जातं. Okay. हॅलो मॅम. Specific conductance. Specific conductance is the reciprocal of resistance and reciprocal of resistance 1 centimeter cubic liquid or solution at a specific temperature. Okay, explain the procedure of calcium gluconate. Calcium gluconate, when accurate weight of 0.5 gram of calcium gluconate sample and dissolved in a 50 ml of water आणि ते नंतर कूल केलं जातं. 5 ml of 0. magnesium sulfate 0.05 molar आणि titrate with 0.05 sodium editate using एवढं मॅम नाही म्हणजे परफेक्ट नाही केलं. नोटबुक ठेवली का तिकडं? नाही मॅम. मग तिकडं बघून सांगत होता तुम्ही? नाही मॅम. Okay, next roll number 34. Yes, ma'am. Define oxidizing agent and reducing agent. Okay, and list the various types of electrolytes used in potentiometry. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? Redox titration. Okay, camera on करा. What is the application of redox titration? आवाज येत नाहीये तुमचा, माइक अनम्यूट करा. In a pharmaceutical field, electrochemistry, redox titration, real life, etc. Define redox titration. Redox titration is a short of oxidation and reduction titration. Okay. Next roll number 35. Roll number. Yes, ma'am.
What is reference electrolyte? मॅम एकदा रिपीट करता क्वेश्चन. What is reference electrolyte? A reference electrolyte is a electrode which has stable and well-known electrode potential. Which reference electrolyte used in potentiometry titration? Which reference electrolytes used in potentiometry titration? Saturated calamol electrode. Okay. Which steps involved in gravimetry analysis? मॅम रिपीट करता एकदा. Which steps involved in gravimetry analysis? Preparation of solution containing unknown weight of sample. Second, separation of desired constituent. Okay. Next roll number. Third, Okay. Next 36 roll number. 36. 36 roll number. Hello, ma'am. 33. 30. Hello, ma'am. हाँ बोला. 33 number. 36. Sorry. Present, madam. Madam, 36 roll number absent आहे का? नाही मॅडम प्रेझेंट आहे. ऑन करा कॅमेरा मॅडम. हा मॅडम ऑनच आहे. तुम्ही कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? माईक अनम्यूट करा. ओव्हरऑल सगळंच रीड केलंय मॅडम. सगळंच रीड केलेलं आहे मॅडम. ओके. व्हॉट इज पोलॅरोग्राफी? पोलॅरोग्राफी मॅडम पोलॅरोग्राफी ही मेथड अनालिटिकल मेथड आहे की मेजरमेंट ऑफ करंट फ्लो वर डिपेंड असते. फ्लो रिझल्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन. Okay, which polarized electrolyte used in polarography? काय मॅडम? Which polarized electrolyte used in polarography? नाही माहित मॅडम. Okay, what is oxidizing agent and reducing agent? Oxidizing agent and reducing agent. Define molar conductance. कॅमेरा ऑफ करून हे बघताय का? नोटबुक बघताय का? मॅडम नाही येत आहे मॅडम. Define diazotization titration. Okay, next roll number. मॅडम डायझोटायझेशन टायट्रेशन हे कन्व्हर्जन आहे प्रायमरी
aromatic amines डायझोनियम कंपाऊंड मध्ये कन्वर्ट करणे. Okay, next roll number 37. Yes, ma'am. Define iodometry titration. Iodometry titration is a titration involves the determination of the iodine compound. आवाज येत नाही तुमचा क्लिअर मला. It determines the iodine compound in the solution. Okay. Enlist the various types of electrolytes in potentiometry. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केला तुम्ही? Ma'am, conductometry titration. Okay. Which electrolytes used in conductometry titration? There are 4 types of conductometry titration: strong acid and strong base, strong acid and weak base, weak acid and weak base, and weak acid and strong base. Okay, मी क्वेश्चन काय विचारलंय तुम्हाला? क्वेश्चन तुम्हाला विचारलं होता, which types of electrolytes used in conductometry? तुम्ही काय सांगितले? टाइप सांगितले त्याचे. Ma'am. Define equivalence conductance. The conductance at which the 1 gram of the solute is placed between the 2 electrodes which are at 1 centimeter apart. Okay, next roll number 38. Present, ma'am. Camera on करा. Okay, what is polarography? Polarography is volumetric technique which is chemical species undergoes oxidation of electrons, reduction at the कोणत्या surface of पॉइंटवर केलंय? conductometry केलं मॅडम. Okay, define conductometry. Conductometry is measured as electrolyte conductivity is monitor progress of chemical reaction. Conductometry has notable application of analyte chemistry, whereas conductometric titration is standard technique. Define equivalence conductance. Okay, next roll number 39. 39 roll number. roll number. आवाज येत नाही मला तुमचा. 39. Hello. Roll number 40. 40. Yes, ma'am. कॅमेरा ऑन करा तुमचा.
Classify complexometric titration. Classify complexity Complexometric titration. direct titration, back titration, replacement titration, alchemy titration. Okay. Define masking agent and demasking agent. What is co-precipitation and post-precipitation? Masking agent is a auxiliary chelating agent or complexity titration. And demasking agent? Demasking it is the is a process which mask sub-release and regains ability into reaction. Okay, next 41 roll number. 41. आवाज येत नाही मला तुमचा. 41. माइक अनम्यूट करा. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? Potentiometry. Okay, and list the various types of electrolytes used in potentiometry. And list the various types of electrolytes in potentiometry. Define potentiometry. Potentiometry is a technique that is used in analytical chemistry, usually to find concentration of solute in a solution. Define molar conductivity. Molar conductivity is a measure of ability in an electrolytic to produce electricity. Okay. Define masking and demasking agent. Masking agent is gelating agent नाही येत मॅम. Okay, next roll number 42. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? Co-precipitation. Co-precipitation. Define co-precipitation. If a precipitation is contaminated by a substance which are normally soluble in the solution under the condition of precipitation, the co-precipitation is said to be have taken place. Okay. Next roll number 43. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय? Precipitation titration. Okay. Define masking agent and demasking agent.
मॅम ते नाही. Okay, define precipitation titration. In precipitation, titration gives combination of two ionic species to form a product of limited solubility. Okay, explain Mohr's method. In Mohr's method, color precipitate is formed at the end point. It is right. It is right or wrong. तुम्ही सांगितलेलं बरोबर आहे का चुकीचं आहे? एंड कलर प्रेसिपिटेटच फॉर्म होता मॅम एंड पॉइंटला. Okay. Roll number 44. Next roll number. Yes, ma'am. Complex geometric titration आणि त्याचे types, ma'am. Okay. Titration. मॅम आवाज येत नाही. What is the type of complex geometric titration? Direct titration, indirect titration, replacement titration, and back titration. Okay, define complex geometric titration. Complex geometric titration is that technique which involves the reaction which involves reactions of a titrating metal ions with complexing agent or chelating agent. Okay, next roll number 45. Thank you. Yes, ma'am. Hello, ma'am. कॅमेरा ऑन करा तुमचा. कॅमेरा ऑन होत नाही मॅम माझा. कसं काय? होत नाही मॅम किती जरी केलं तरी त्याच्यावर. कोणत्या कोणत्या स्टडी केलाय तुम्ही? प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन. केले का? काय म्हणताय मॅम? एकाच पॉइंटचा स्टडी केलाय का तुम्ही? हा, त्याचे टाइप एनलिस्ट करता येते. एनलिस्ट करा. प्रेसिपिटेशन टायट्रेशनचे टाइप आहेत मोहर्स मेथड, पोलर्स मेथड, हजन्स मेथड. नेक्स्ट रोल नंबर 46. रोल नंबर 46. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? Diazotization titration. Okay, what is the application of diazotization titration? Ma'am, diazotitration salts used to produce produce water, faster diet agents, fabrics. And it is also applicable in monotechnology. Okay, define diazotization titration. The diazotitration is a simply conversion of a primary amine into diazonium compound. Okay, next roll number 47. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन मधील मॅडम मोहर मेथड केली. ओके, एक्सप्लेन करा. In Mohr method, AgNO3 means silver nitrate is reacted with sodium chloride means NaCl, and AgCl is formed means silver chloride. White PPT form होते त्याची, त्याला प्रायमरी प्रेसिपिटेशन म्हणायचं.
आणि नंतर आपण त्यात पोटॅशियम क्रोमेट ऍड करायचा. मग नंतर ती सिल्वर क्लोराईड जी फॉर्म झालाय व्हाईट पीपीटी. कॅमेरा दिसत नाही मॅडम तुमचा मला. बघून सांगताय का? नो मॅम. सिल्वर क्लोराईड जे फॉर्म झालाय त्याची व्हाईट पीपीटी फॉर्म होते. आणि नंतर आपण जे त्यात हे इंडिकेटर ऍड करणार आहे, इंडिकेटर पोटॅशियम इंग्लिश एक्सप्लेन इन इंग्लिश. इंग्लिश मध्ये सांगा काय सांगायचंय ते. येस मॅम. फर्स्ट silver nitrate is reacted with sodium chloride and AgCl. Silver chloride is formed, white PPT is formed. Then when we add indicator potassium chromate, because of indicator, silver chloride is reacted with indicator and reddish brown color is formed. Reddish brown color is formed, and this is the secondary precipitation form. And in this method, we analyze halogen, halide, cyanide. We cannot analyze iodine in this method, Mohr method, because iodine, both precipitation form is reddish brown. We cannot analyze iodine in this method. Okay. Next roll number 48. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंट स्टडी केलाय तुम्ही? Complementary titration. Classify complementary titration. Complementary titration is the which involve reaction in titrating metal ion with a complexing agent or chelating agent. Okay. Define masking agent and demasking agent. A masking agent is called a chelating agent is complexing agent. कॅमेरा दिसत नाही तुमचा मला. Okay. Next roll number. Yes, ma'am. Camera on कर. Ma'am, unable to access camera म्हणते. सेटिंग चेंज केली का तुम्ही? सेटिंग्स डिव्हाइस सेटिंग मधून बोलते ते करा म्हणून. मग ऑन करा, होते का बघा, कॅमेरा ऑन होते का बघा. अनेबल टू ऍक्सेस येते. अनेबल करून बघा होते का. परमिशन मागते, म्हणजे डिव्हाइस सेटिंग मध्ये जाऊन करायला लागते. What is standard hydrogen electrolyte? Hello. What is standard hydrogen electrolyte? Hydro. Electrode which form the basis of the thermodynamic scale of oxidation reduction potential. Okay. What is reference electrolyte? What is reference electrolyte?
An electrode which has a stable and well electrode potential. Okay, next roll number 50. Yes, ma'am. What is co-precipitation and post-precipitation? ते नाही केलं मॅम मी. मग कोणत्या पॉईंट स्टडी केलाय तुम्ही? कॉम्प्लेक्झोमेट्री टायट्रेशन आणि त्याचे टाइप्स. Okay. Define masking agent and demasking agent. येत नाही मॅम. फक्त कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टायट्रेशनच केलंय का तुम्ही? येस मॅम. किती युनिट सांगितली होती मॅडम वायवाला? किती युनिट सांगितलेली मी वायवासाठी? 3, 4, 5. मग define redox titration. Redox titration is a titration in which analyte and titrate react through an oxidation reduction reaction. Classify complexometric titration. Direct titration, back titration, indirect titration, and replacement titration. Okay, explain direct titration. Direct titration is a simple method, simple and convenient method that त्यामध्ये English मध्ये सांगा. It is the simplest and convenient method in which Okay, next 40 roll number. 40 roll number. Sorry, 39. 39 roll number. Yes, ma'am. कॅमेरा ऑन होतो का तुमचा? नाही मॅम, कॅमेरा ऑन होईल. का ऑन होत नाही तुमचा कॅमेरा? मगाशी अनम्यूट होत नव्हता, आता कॅमेरा ऑन होईल. ओके. कोणत्या पॉईंटचा स्टडी केलंय तुम्ही? हॅलो. हॅलो, कोणत्या पॉईंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस. Okay. Define gravimetry analysis. Gravimetry analysis is that the mass of ion in a pure compound and can be determined the later used for the find the mass present of the same ion in known as gravimetry analysis. Okay, which steps involving gravimetry analysis? Dissolution of sample, testing of completeness of precipitation titration, digestion, sampling, Okay. Next 51 roll number. Yes, ma'am. कोणत्या पॉईंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? Gravimetric analysis. Which steps involving gravimetry analysis? कॅमेरा ऑन करा. मॅम परत एकदा क्वेश्चन सांगा. स्टेप्स सांगू का? Sampling, dissolution of sample, precipitating, washing, drying, weighing, filtration, digestion. Okay, define gravimetry analysis. Gravimetric analysis is the method of quantitative analysis to which
based on determining the based on determining the weighing of pure compound. Okay, next roll number 52. Yes, ma'am. Yes, ma'am. त्या पॉइंट स्टडी केला मॅडम तुम्ही? Ma'am, complex somatic titration. Classify complex symmetric titration. Complex somatic titration is classified into 4 classes: direct titration, indirect titration, black titration, and replacement titration. Okay, explain indirect titration. Ma'am, त्याचं explanation नाही येत मला titrations. Define complex symmetric titration. Complex symmetric titration is a type of volumetric analysis which involves formation of complex due to reaction between metal ion and ligand. Define masking agent and demasking agent. Masking agent helps to prevent one element. Masking agent helps in preventing the reaction of one element with another element in analysis, and demasking agent helps to liberate or release metal ion from masking agent. Okay, next roll number 53. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंट स्टडी केला मॅडम तुम्ही? Limit test for chloride. Limit test for chloride. मी यावर वायवा नाही सांगितला. लिमिट टेस्ट कोणत्या युनिट मध्ये? 3. सिलेबस कॉपी बघितली का आपली? नाही मॅम. मग स्टडी कशाला केलाय तुम्ही? Redox titration चं पण केलंय मॅम. अजून Complex symmetric titration. explain direct method in complex symmetric titration. परत एकदा रिपीट करा मॅम. Explain direct method in complex symmetric titration. Indirect method, it is a simple and method and it forms a pure compound. Okay, next roll number 54. आवाज येत नाही मॅडम तुमचा मला. येस मॅम. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? कंडक्टोमेट्री. Which electrolytes used in conductometric titration? Specific conductometry, equivalent conductometry, and molar conductometry. क्वेश्चन काय विचारला मॅडम मी तुम्हाला? Which electrolytes used in conductometric titration? Yeah, ma'am. Reference electrode and indicator electrode. Define equivalent conductance. Equivalent conductor. Specific conductance of volume in cubic centimeter. Conductance of solution. Okay, next roll number 55. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कॅमेरा दिसत नाही मॅडम तुमचा.
कोणत्या पॉईंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? Redox titration, ma'am. Okay, what is the application of redox titration? नाही मॅम, नाही येते. Enlist the types of redox titration. Serimetric titration, iodometric, dichromometric, bromometric titration with the help of potentiometry, iodometry, and iodimetry. Define, explain what is serimetric titration. In serimetric titration, reduction and oxidation reaction occurs of seric sulfate, in which seric sulfate is oxidizing agent. Okay. Next, roll number 56. 56, roll number 57. Yes, ma'am. कोणत्या पॉईंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? Diazotine titration. What is the application of diazo titration? Diazonium salts are used to produce water-fast dyed fabrics. It is also applicable in nanotechnology. It is also used in the preparation hydrocarbons, aryl halides, aryl cyanide. Define diazotization titration. What? Define diazotization titration. The diazotine titration is nothing but the conversion of a primary aromatic amine is reacted with sodium nitrate in acidic medium to form a diazonium salt. Okay, what is the principle of diazotization titration? Principle simple conversion of a primary aromatic amines to a diazonium compound. The reaction mechanism was first proposed by Peter Grizin in 1853. नोटबुक ठेवले का समोर? नाही मॅम. कॅमेरा बॅक कॅमेरा फिरवा जरा. Next, roll number 58. 58, roll number. Hello, ma'am. कोणत्या पॉइंटवर स्टडी केला मॅडम तुम्ही? Redox titration. Okay, what is the principle of redox titration? नाही येत मॅम ते. स्टडी केलाय ना त्याचा तुम्ही redox titration चा? केलाय मॅम, बट आता आठवत नाही. What is the application of redox titration? In chemistry, in pharmaceutical industries, in life. एवढंच येते मॅम. Define redox titration. In which oxidation reduction process, and this process occurs simultaneously, is called a redox titration. Okay. Next, roll number 59. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? Complexometric titration. Okay. Define masking agent and demasking agent. Ma'am. Classify complexometric titration.
unidentical ligands and multiple identical ligands. काय मला आवाज नाही आला तुमचा. Unidentical ligands and multiple identical ligands. Explain direct method. Sorry, ma'am. Okay, roll number 60 next. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंट स्टडी केला मॅडम तुम्ही? कंडक्टोमेट्री, कंडक्टरचे टाइप आणि कंडक्टोमेट्रीचे टाइप्स. Okay, what is the principle of conductometry? प्रिन्सिपल नाही मॅम. त्याचा स्टडी नाही का केलं तुम्ही? नो मॅम. Define equivalence conductance. इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स मध्ये 1 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ सॉलिड बिटवीन टू लार्ज पॅरलल कंडक्टन्स अपार्ट फ्रॉम 1 centimeter. Okay. What is the types of conductometry? Strong acid, weak base, strong acid, strong base, weak acid, weak base, weak acid, strong base. Okay, next roll number 61. Sixty-one, 62, Hello, ma'am. hello, Hello, ma'am. 61 roll number. Hello, ma'am. Hello. Hello. किती रोल नंबर आहे मॅडम तुमचा? 61 नाही का? Yes, ma'am. मी automatically left होते. कसं काय? रोल 62 रोल नंबर. Hello, 62 roll number. आवाज येत नाही मला तुमचा. माईक अनम्यूट करा तुमचा. हॅलो मॅम. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? कंडक्टोमेट्रिक टायट्रेशन. Okay, what is the principle of conductometry titration? At infinite solution or very dilute solution, its ions act independent of each other, and they contribute to the conductance of the solutions. Both cations and anions have varying degree of ionic motilities, and एवढंच येते मॅम. Okay. Which types of complexometric titration? काय मॅम? Which type involved in the complexometric titration? मॅम येत नाही. Define conductometry. It based on substitution of ions of mobility by the ions of mobility. Okay, next roll number 63. Yes, ma'am. Camera on करा मॅडम. कोणत्या
केलाय तुम्ही? Polarography. What is polarography? Hello, ma'am. Hello. Hello. What is polarography? Polarography. Polarography is quantity or technique in which chemical species underground oxidation or reduction as purpose of drug in mercury electrons. Okay, it is right. It is right or wrong? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Okay. हीच मी डेफिनेशन शिकवलेली तुम्हाला पोलॅरोग्राफीची. बुक मध्ये. बुक मध्ये रेफर केली. Okay. Which polarize the electrolyte used in polarography? Which polarized electrolyte used in polarography? Hello. Which polarized the electrolyte used in polarography? Hello, ma'am. Reference and indicator. Okay, next one, number 64. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंट स्टडी केलाय तुम्ही? Complexometric titration. Okay, what is the principle of complexometric titration? Complexometric titration is the technique which involves reaction of the titrate, which involves of the reaction of the titrating metals of a metal with a complexing agent. Classify complexometric titration. Direct titration, indirect titration, replacement titration, back titration, and alkylimetric titration. Okay, explain back titration. Back titration is a complexometric titration. Are metal which is used in the Okay, next roll number 65, roll number. Yes, ma'am. Present. Point study केला मॅडम तुम्ही? Polarography. Okay. Which polarized electrolyte used in the polarography? As reference electrolyte आणि indicator. Question समजला नाही का तुम्हाला माझा? Which polarized electrolyte used in polarography? Polarized electrolyte used in polarography. Which असं आहे का मॅम? हा. Polarized electrolyte. कोणता polarized electrolyte आपण यूज करतोय? मॅम आवाज नीट ऐकू येत नाही, ब्रेक होतोय आवाज. हॅलो, आवाज येतोय का आता माझा? मॅम which मॅम नीट आवाज जरा सांगता का?
Hello, which polarized electrolyte used in polarography? What is polarography? Electrode, ma'am, dropping mercury electrode, DME. Okay. What is polarography? A polarography is a qualitative or quantitative analysis which is based on a current voltage curve and obtained during electrolyte solution uh, which is steadily increasing electromotive force. Okay, next roll number 66. Hello, ma'am. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? Complexometric titration. क्लासिफाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन. Direct titration, back titration, indirect titration, replacement titration. Explain indirect titration. Indirect titration is the type of complexometric titration. It is done when direct titration is not possible. Okay, and next in roll. that titration, chelating. Okay, next roll number 67. Present, ma'am. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय मॅडम? Precipitation titration मतलब endpoint determination method. Okay. Explain whole hearts method. Vollar's method is published by the one minute, ma'am. Vollar's method is published by the Jacob Vollard. This is one of the indirect method in which silver. One minute, ma'am. In which silver is reacted with the halide ions and the excess ferrous ions are again titrated with the cyanide, thiocyanide, in which ferrous ions are used as an indicator, which results in the formation of red color PPT. Okay, next 68 roll number. Hello, ma'am. What is polarography? Ma'am, मी redox titration केले. Okay. Define redox titration. In titration in which the titrant and analyte reacts through oxidation reduction. Okay. Next roll number 69. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय मॅडम तुम्ही? Ma'am, diazotization titration. Okay, what is the application of diazotization titration? Applications नाही आहेत ma'am. Define diazotization titration. The diazotization titration is conversion aromatic amines to diazonium compound. Okay. Stop here. Hello, ma'am. हाँ बोला. Roll number 61 माझी विवा राहिली. Okay, 60 roll number तुम्ही काय स्टडी केलाय? Hello, ma'am. हाँ, कोणत्या पॉइंटचा स्टडी केलाय तुम्ही? Redox titration. Okay, define redox titration.
A redox titration is a type of titration based on a redox reaction between the analyte and titration. Okay, what is the application of redox titration? In pharmaceutical field, in public health and environmental analysis, in food industry, redox titration, real life. Okay, we will stop here.